Hello everyone. In the previous class, we had discussed about the expression for the electric potential at any point due to an electric dipole, and that expression was V is equal to P cos theta divided by 4 pi epsilon naught multiplied by R square minus of A square cos square theta, and the parameters which are involving in that equation, this is the usual meaning. This is what the concept we dealt in the last class. And the next concept, according to your syllabus point of view, the next concept is the relationship between electric field intensity and electric potential, or the expression for the relationship between electric intensity and the potential gradient. See, this equation can be derived as follows. Simply, the modification which is used to derive this equation is by the help of diagram. See, before going to write anything, first we should analyze the particular figure what I have drawn. See, here two charges we have considered. The first charge is source charge, which is placed at the point O. The basic function of source charge is what it produces the electric field all around it. And another charge, one more we have used, which is placed at the point A. And even that charge is Q0. Even the basic function of test charge is what? It tests the amount of electric field at any point. And the next one more thing is what? The derivation begins with a particular term. Here one more in the diagram I have shown, that is E vector. E vector in the sense what? Electric field vector. In other words, direction of electric field vector due to plus Q charge. See, derivation begin with the particular term. It is what? Consider 2 points A and B which are in an electric field E vector. That electric field is produced by a source charge placed at the point O, which is as shown in the given figure. And one more, let the Q0 be the unit positive test charge placed at the point A. Then the force experienced by the charge Q0 in an electric field E vector is given by F is equal to Q0 multiplied by E vector, and the whatever the force the given charge Q0 it experiences in the electric field, that force direction is completely along with the direction of electric field vector. And one more, that is the work done in moving the charge Q0 from A point to B point in an electric field through a distance dr is given by the work done is equal to the scalar product of force vector and displacement vector. See, here force vector is what? The amount of force experienced by charge Q0 at point A in an electric field E vector. That force vector is F vector. And the next one, what amount of distance through which the charge is moving from A point to B point. Simply that distance is known as what? Displacement vector. See, F vector dot dr vector represents the scalar product of force vector and displacement vector. Here, displacement is from A point to B point. Therefore, the direction of the displacement vector is opposite to the direction of the electric field vector or the force vector. Simply, the value F vector can be replaced by using this equation, that is Q0 multiplied by the E vector, and what keep as it is displacement vector dr keep as it is, and here that is force vector, displacement vector, both are opposite to one another. In other words, our displacement is completely opposite to the direction of electric field vector. Therefore, the vectorical representation, that is E vector dot dr vector, you can write it is what? Modulus of E vector is E, modulus of dr vector is dr, cosine of angle between E vector and dr vector is what? Cos of 180 degree, because our displacement is completely opposite to the direction of electric field vector. Therefore, the electric field vector and the displacement vector both are anti-parallel to one another. Angle between them is found to be 180 degree. Therefore, cos of 180 is here. Cos of 180 is reduces to -1, and dr keep as it is, Q0 multiplied by E keep as it is. On simplifying, dw is equal to minus of Q0 multiplied by E multiplied by dr. This is what the work done in moving test charge Q0 from A point to B point through a distance dr in an electric field produced by plus Q charge. This is what, that is work done dw is equal to minus of Q0 E multiplied by dr. And here this Q0 on transferring the given Q0 into the LHS. Therefore, directly our equation becomes what? It is dw divided by what? It is Q0 is equal to minus of E dr. Here the negative sign shows that displacement is opposite to the direction of electric field vector. Dr in the sense what? At what distance through which a positive test charge
is moved from A point to B point. Simply that distance is denoted by what? It is dr. dw in the sense what? Small work done in moving q naught from A point to B point in an electric field. Simply that small work done is denoted by dw. And what type of charge be brought from A point to B point? Simply that charge is denoted by q naught. This is what an equation number 1. And the next one, according to the definition of potential difference, what it says? The definition of potential difference, what it says? The difference in potential between any 2 points in an electric field is called, that is, potential difference. In other words, by the sake of one more pattern, it is what? The work done in moving an unit positive charge from one point to another point in an electric field. Simply that work done per unit charge is also known as what? It is a potential difference. Therefore, dV is equal to dW divided by q naught. This is by the definition of what? The potential difference. And here, on comparing this value to the equation number 1, here dW by q naught and here dW by q naught. Therefore, in the place of dW by q naught, we have to substitute dV. Therefore, equation 1 becomes dV is equal to minus of EdR, or E is equal to minus of dV divided by dr. This is what the expression for the relationship between electric field intensity and potential gradient, or this is what the expression for the electric field intensity and electric potential. Here E is equal to minus of dV divided by dr. Thus, electric field intensity at any point is numerically equal to negative potential gradient at that point. Simply this is what E equal to minus of dV divided by dr, and negative sign what we have taken in the above equation. Negative sign indicates that change of electric potential with the distance is always opposite to the direction of electric field vector. This is what the term of about E is equal to, this is what the term of our negative sign in an equation E is equal to minus of dV divided by dr. And one thing we just keep in our mind, that is the potential gradient or electric potential gradient. Simply electric potential gradient, it is denoted by what? It is dV divided by dr. Electric potential gradient is denoted by dV divided by dr. dV by dr means what? Basically dV by dr is potential gradient. Potential gradient means what? The change of electric potential with respect to distance. Simply that is what? That is potential gradient. In other words, potential gradient is nothing but the change of electric potential with the distance. Basically it is denoted by dV divided by dr. Even its SI unit is same as that of electric intensity, that is volt per meter or Newton per coulomb. And even its dimensional formula is same as that of electric intensity. That is, see, I repeat the same derivation one more time. The expression for the relationship between electric field intensity and electric potential. This derivation can be derived as follows. The help of diagram, consider 2 points A and B in the electric field vector E produced by a particular plus Q charge placed at the point O, as shown in the given figure. And the next one, let us assume that A point and B point, which are very closer to one another in the electric field vector E produced by plus Q charge. And let Q naught be the unit positive test charge placed at the point A. Then the amount of force experienced by charge Q naught in an electric field E vector is given by F vector is equal to Q naught multiplied by E vector, where Q naught is what? Test charge which is at point A. E vector in the sense what? The strength of electric field, the strength of electric field intensity at the point A. And the next one, F in the sense what? The amount of force experienced by charge Q naught at point A in an electric field E vector. And the direction of force experienced by charge Q naught is completely along with the direction of electric field vector. That is, the force vector is along with, that is OA. Along what? OA. This is what the term of about F vector is equal to Q naught multiplied by E vector. Then the work done in moving unit positive charge Q naught from A point to B point through a small distance dr in an electric field E vector is given by, that is dW is equal to force vector multiplied by displacement vector. Here the displacement is from A point to B point. The displacement vector is from A point to B point, and the direction of displacement is opposite to the force vector. The direction of displacement vector is always
is completely opposite to the direction of electric field vector. Say F vector can be replaced by, that is, Q naught multiplied by E vector, because force vector direction, electric field vector direction, both are in the same direction. That is why we have chosen, instead of F vector, as Q naught E vector dot dr vector. This is what the scalar product of two vectors. On simplifying this one, the modulus of E vector becomes A, modulus of dr vector becomes dr, and the next one, cosine of angle between E vector and dr vector is what? It is cos of 180 degree, because electric field vector, displacement vector, both are anti-parallel to each other, both are opposite to one another. By the help of diagram, here our displacement, here the displacement is what? The displacement of Q naught charge is from point A to point B, but the direction of electric field is completely along way. Therefore, the displacement vector direction and electric field vector direction both are opposite to one another. Therefore, E vector, dr vector are anti-parallel to one another. Therefore, the angle of inclination between E vector and dr vector is 180 degree. Therefore, cos of 180 degree reduces to -1. Q naught E dr minus of 1. This equation becomes minus of Q naught E dr is equal to, that is, the work done in moving charge Q naught from A point to B point through a small distance dr in an electric field E vector. And the next one, here Q naught, on taking this parameter to LHS, dw divided by Q naught is equal to minus of E dr. This is called as an equation number 1. Here the parameters involving in this equation, they say is the usual meaning. Negative sign indicates that displacement vector is opposite to the direction of electric field vector. In other words, the force vector and the displacement vector both are opposite to one another. That oppositeness can be shown by the help of what? Negative sign here. This is what an equation number 1. By the definition of potential difference, as we know that the work done in moving the unit positive charge from one point to another point in an electric field is numerically equal to potential difference between the 2 points, is numerically equal to potential difference between those points. Simply dV is equal to dw divided by, it is Q naught. I repeat, according to the definition of a potential difference, what it says, the work done in moving the unit positive charge from one point to another point in an electric field is known as potential difference between the 2 points in an electric field. Simply dV is equal to dw divided by Q naught. By substituting this equation, by the help of this equation here, dw by Q naught is what here? It is dV. dV is equal to minus of E dot dr. Therefore, by the help of it, we can easily write E is equal to minus of dV divided by dr. Here, negative sign indicates that the change of electric potential with respect to distance is always opposite to the direction of electric field vector. In other words, the E is equal to minus of dV divided by dr. It means the electric intensity at any point in an electric field is numerically equal to negative potential gradient at that point. That is given by E equal to minus of dV divided by dr. And the next one, where minus of dV by dr is what? Negative potential gradient. E in the sense what? Electric field intensity. This is what the relationship between electric intensity and electric potential. And one more term is there, that is what? Potential gradient. The potential gradient means what? The change of electric potential with the distance is called the potential gradient. Usually it is denoted by change in potential, change of electric potential divided by distance. Or usually it is denoted by dV by dr or V divided by L. And the next one, the SI unit of potential gradient is volt per meter. The SI unit of potential gradient is what? It is volt per meter. dV by dr. Basically, dV in the sense what? It is change in potential. For the change in potential unit is in SI system is volt, and the distance in SI unit is what? The meter. Therefore, volt per meter is the SI unit of what? Potential gradient. Or Newton per coulomb is what? The SI unit of potential gradient. The same way, the SI unit of potential gradient is volt per meter or Newton per coulomb. The dimensional formula of a potential gradient is the same as that of electric intensity. And one more thing we have is what? The electric potential is a scalar quantity while the potential gradient is a vector quantity. And one more thing, the given equation, that is E is equal to minus of dV by dr. It is valid for both uniform and non-uniform electric fields. Simply this is what the concept of about the relationship between the electric field intensity and electric potential. I repeat the whole concept in Kannada because most of our students who are very much familiar with their mother tongue, see,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋದ. ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾವುದೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದೆವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅಥವಾ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಏನೇನು ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಓದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆರಡು ಹೇಳಿದವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪದವು, ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿ ಆರ್ ಇದೆ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಹತ್ತರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ದೊಳಗ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದರೊಳಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದನ್ನ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪ ಅದಾವ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲೋಸರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಲ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ, ಅಥವಾ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದರ ದಿಕ್ಕಿನಾಗಿದೆ, ಅದರ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೈತಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಎ ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀತೀರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ್ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬರೀತೀವಿ ಡಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಡಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 180 ಬೇಕಾಗ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ mod ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ mod ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ cosine ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ them ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ab cos θ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಏನೇನ್ ಬರೀತೀವಿ cos θ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ mod ಆಫ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ mod ಆಫ್ dr ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ dr, cosine ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ cos ಆಫ್ θ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ cos ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಏನ, ನಾವು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಓ ದಿಂದ ಎ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಓ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತದ್ವಿರುದ್ಧ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ cos ಆಫ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ cos ಆಫ್ 0 ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ cos ಆಫ್ 180 ಇಂದ -1 ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ dw by q0 is equal to
ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಾವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದಿವಿ. ಮ್ಯಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಡಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದೇನಿರ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at any point in an electric field ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೀತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ವಿ ಬೈ ಎಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಸ್ಐ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಈ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಹಿತ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿ ಆರ್. This equation is valued for both uniform and non-uniform electric fields ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.